ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മാഷി ടെക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ RC കാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന RC കൺട്രോളർ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വിട്ടാലോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്ത ഒരു ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ പീസാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ കട്ടി ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്ത 4 കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഷീറ്റും വേണം. പിന്നെ താടിയൊക്കെ വടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 4 ബ്ലേഡും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ആ 4 കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 4 ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് 2 ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം മാത്രം മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 2 പീസും പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പൊട്ടിച്ച 4 ബ്ലേഡിൻ്റെ പീസും ഞാൻ മടക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് മടക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 4 പീസും ഒരുപോലെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വയറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ 4 ബ്ലേഡ് മേലെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാം.
വയറും സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നെഗറ്റീവ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച കട്ട് ചെയ്യാത്ത ബ്ലേഡ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായി വെക്കണം. ഇനി ആ വളച്ചു വെച്ച കട്ട് ചെയ്ത ബ്ലേഡ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായി അതിൻ്റെ അറ്റം അമർത്തിയാൽ മറ്റേ ബ്ലേഡ് മേൽ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 4 ബ്ലേഡും അതിൻ്റെ 4 ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് വയർ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്ലേഡിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായി 4 ബ്ലേഡിലും തട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ റിമോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.